don't need to be there. That is very good. It's just our data and you can carry it after that. Cyber Cell, one software is there which was installed last year by University Institute of Technology, namely ASMA, Advanced Application for Social Media Analysis. Okay. Using that tool, we can get data from Twitter, Google Plus, Flickr, and Instagram. As most people say that Facebook had stopped sharing any data, they stopped the graphical. Even we're not able to get the private tweet. How, like what we are doing now? Private tweet obviously cannot, because private tweet is private, right? Is it possible to get any data from Facebook which was publicly just shared on timeline? That's what using a keyword search, we can fetch a huge amount of data. But using this, we can prevent such kind of communal problems. What we are doing, what I am planning, I was discussing about it. One, we can follow any user. We can create a graph of that user. How many pages he liked, what the places he visited. If he uploaded some photos or videos, who is the people? For doing that, you have to identify that particular ID first. That keyword search is already available. It's called it's called Signal. It's called Signal in Facebook, right? Data quality. Yeah. Yes, I'm talking That's about data quality. that's using single keyword search, we can fetch the data. After that, for completion of the process, we can just identify this is the origin. There is a software inside Facebook, is universal search. It's called Signal. 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 So it is for one tool for investigative journalism. So if you are following, like our tool that we are planning. What we are using OSI for Intel techniques. This is all, everything we are talking about is OSINT. This OSINT, if you don't know what OSINT is open source intelligence. Open source intelligence, where is required is more on recon science. I don't know how many people have read CH properly. This is a part of any attack. Before starting the attack, there is a recon science stage, where people gather the data. Previously, what they used to do, they used to dig into the dustbin to find out the Tom's papers, so they can find out, usernames, password, and these things. Nowadays, it is more on the net. So, if you are looking at, say, I'm giving you an example. If you are targeting any officials, he will not let you touch his office computer, right? So, we need a way to touch his computer. The easiest way is Saturday afternoon, because Saturday afternoon your laptop is not under your control, rather your child is controlling it, right? So it is more like psychology, synchronization, because one attack is more strategic rather than its code. Say I'm giving an example of one fraud. There are WhatsApp is there, Google is there, who is doing phone verification, right? So there are numbers. If you are buying these numbers, when any call is coming in, you are earning money. You have seen this kind of numbers for porn websites, for other kind of services as well. Toll-free numbers. Not toll-free numbers, it's called premium numbers. If somebody is calling in, they have to pay the fees for a premium fees for the time he is spending on the call. Is there, right? If somebody, what they did, they bought a premium number. He registered multiple email addresses on Facebook, Google, Twitter and whatnot. So every time a call came in for verification purpose, he earned money from it. A simple idea. He generated few $1000s from it. Because that was a verification call. This is for two-factor authentication. So when the call came in, he earned from Google and Facebook, legally. So that kind of strategy is there, is part of recon science. And people are using this recon science data to structure their final malware or virus or exploits, whatever. Like SCADA, the Stuxnet created by US government and Israel, they have done the same. I'm talking about it unofficially, because US government and Israel never told us that. So our question is that two-factor authentication is not published by Google then, or what? Two-factor authentication, when is there, one is SMS is there. If you are not accepting SMS or not entering anything, there is a call me button, right? Yeah. Correct. So what we did, given the premium number and his phone number. So when
then given the SMS code, it called you. Google called you to this premium number. Correct. So, like you have seen the website, right? So what they did when Google called in, the robot is talking with another robot maybe. So in between you are earning money because Google incoming call is giving you money. So is it like a VoIP hijacking or what? Not really. It is a simple business logic. It's simple. The logic is you have a premium number where you are charging your customer for calling. Right? With automatic call, it will be cut from your mobile balance. It is there for multiple porn websites, call me and ISD numbers and something like that. So how they are earning? They're as much time you are spending on the call, per minute they are earning some value. Say $1, few cents or something like that. So what he did, he taken a number, he didn't start in any service. Maybe some it dropped into some asterisk. It was a blank call kind of thing. So, and he registered the same number with multiple websites, Google, WhatsApp, and Truecaller, whoever doing the call mechanism is there. So what they did after signing up, that bot called it, right? Because it's a verification. They have given the verification number. When it called in, incoming number, it don't understand it's Google or Facebook or verification, it don't understand. There's an incoming call, so we are charging that number. That's all. So he generated a huge amount of money from Google and Facebook as well. But he disclosed the bug, obviously, after, So yeah, it was one case study where recon science can give you much impact rather than writing some codes. So it is not about writing the code, rather creating an environment, a situation, and taking, finding your opportunities from it. So we all about the planning altogether. This is a part of recon science. OSINT যেটা বলছিলাম। OSINT এর জন্য we are trying to develop a tool which will graph Facebook user তার লাইকের একটা গ্রাফ দেবে, তার ছবিকে লাইক করছে সেটা একটা গ্রাফ দেবে, কোন কোন কেসে ভিজিট করেছে, চেকিং করেছে সেটা একটা গ্রাফ দেবে। এরকম মাল্টিপল গ্রাফ নিয়ে আমরা চাইছি ওটা ক্রিয়েট করব। না, এটা আপনি যেটা বলছেন সেটা পোস্ট অপারেশন, আপনি এখন আইডিটা পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, না সেটা তো এমনি যেটা আছে ওই সিগন্যাল দিয়ে এমনি হয়ে যায়, এটা ফাইন্ড ইট আউট। আমি একটা সিম্পল কিওয়ার্ড ধরুন, আপনি যখন কলকাতায় যে ব্রিজটা যখন ভেঙে গেল, রিউমার যেটা চলেছে, ওই ব্রিজে জাস্ট আমি কিওয়ার্ড দিলাম, ওই প্লেস অফ অকারেন্সের জায়গাটা দিলাম, ওটাই কিওয়ার্ড হতে পারে। ওই কিওয়ার্ডটা দিয়ে আমি যখন পেজ করছি ডেটা, তখন আমার যে লিস্ট অফ যেগুলো আসবে, পোস্ট বা শেয়ার যেগুলো আসবে, তার মধ্যে কোথাও তো অরিজিনেটার আছে না, যে অরিজিনেট করছে। তো যারা শেয়ার করছে, আমরা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি যারা জানছি না, শেয়ার করলে সামনে পেয়ে গেলাম, তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে গেল, এটা বাহাদুরি কাজ। এক্স্যাক্টলি, যে অরিজিনেট করছে সে মেন কালপ্রিট। সেটা করতে গেলে হোয়াট লাইক there is something called creepy. I don't know if you used it or not. Creepy, CREEPY. Pre.be a Python. So it is more like a geostalker tool. If you are giving any location, if somebody is talking about the location, it will be mapped. আপনি যদি লোকেশনটা যেটা বললেন, but it can be keyword based as well. It is depending on you. It is done, can be done. No issues at all. But yeah, you have to. But I have a হ্যাঁ, কিন্তু সেটা ডিফারেন্ট ভাবে করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু সার্চ ফেসবুক অ্যাজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন। আপনি যখন পার্টিকুলার কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করছেন, ইউ আর গেটিং থাউজেন্ডস অর ল্যাকস অফ ডেটা, মানে সেখান থেকে আপনি ওটাকে অ্যানালাইজ করছেন। তার জন্য আমাদের আবার একটা লাগবে, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ড্যাশবোর্ড। আপনি যখন আপনার গেটিং দ্য বোল্ড ডেটা, আপনি যদি টাইম স্ট্যাম্প বা ডেট দিয়ে ওটাকে ফিল্টার করেন, তো ওখানে জেনে যাবে যে ডেটা ফ্লোটা। না, সেটা কিন্তু অনেকই হতে পারে। যেমন ধরেন মেবি ধরেন সিসিডিতে কোনো একটা ব্লাস্ট হয়েছে, সে তো সিসিডি ইজ আ ভেরি কমন কিওয়ার্ড, রাইট? ট্রাফিক পকেটে সো মেনি পিপল আর গোয়িং ওভার দেয়ার, গোটা ওয়ার্ল্ডে। আপনি সেটা যখন টাইম স্ট্যাম্পে করছেন, যদি আপনি সেই এরিয়াটা বিশাল করে দেন, সেটা কিন্তু অনেক, তার মধ্যে থেকে আপনাকে প্রেডিক্টিভ অ্যানালিসিস করে এটা ধরতে হবে। তার জন্য দুটো টুল আছে অ্যাকচুয়ালি, নেই বলবো না। ওয়ান ইজ পেন্টাও, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুল, আনাদার ইজ মাল্টিগো। মাল্টিগো তো আপনারা ইউজ করেন, মাল্টিগো ম্যাপিং কিন্তু ইজ আ কালচার অল টুগেদার, মানে এটাই কিন্তু একটা এক্সপার্টাইজ। অনলি মাল্টিগোতে কালচার করবে ওসিটের জন্য, বিকজ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম যারা করে তারা মাল্টিগো নিয়ে অনেক পড়াশোনা করে। কারণ মাল্টিগোতে আপনি প্লটিং করতে পারেন, মানে ধরেন আপনার ফ্রেন্ডলি স্পটিং করলেন অথবা যা কিছু ওগুলো প্লটিং করতে পারেন। তো ইজ দেয়ার ইজ এ ওয়ে। অ্যান্ড আমার জাভাস্ক্রিপ্ট বলছি, তাই ফেসবুকের
যে মনিটরিং সিস্টেম যেটা বলছি সেটা খানিকটা এগিয়েছে, আর বলছি সাকসেসফুল না। তো অবভিয়াসলি ইফ ইট ইজ দেয়ার উই ক্যান শেয়ার উইথ ইউ। এবার কয়েকটা কোশ্চেন আছে আপনার কাছে যেটা আমাদের তরফ থেকে আপনাকে করতে চাইছি। ফার্স্ট হচ্ছে হাউ, লাইক আপনারা তো বলছেন লোক নেবেন, রাইট? ইউ আর রেডি টু টেক পিপল হু ইজ এক্সপার্ট অন দ্যাট। What about internship? You know, people who is not passed out from the college, they know coding. Few of them obviously knows coding. If you are gathering them for a 6 month or 3 months, internship কতদিন হয় there? 6 months. So if you are like, you know, on your premises or any other premises, আমাদের premises পাওয়ার কোনো অসুবিধাই নেই। এটা গভর্নমেন্টের কি পলিসি আমি বলতে পারবো না, তবে এটা স্টার্ট হয়েছে আমাদের লাস্ট ইয়ারে স্টার্ট হয়েছে, 3rd আগস্ট হয়েছিল, এটা আবার 3rd আগস্ট এসে আছে। যা স্ট্রেংথ আছে তা স্ট্রেংথ আমাদের কিছুই ফুলফিল হয়নি। 96 দিয়ে শুরু হয়েছিল আমার কাছে, মানে আমি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আমি ওটার ইনচার্জে আছি। কতটা আউটপুট দিতে পেরেছি সেটা আমি নিজে স্যাটিসফাইড নই, তো নিজে করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ঘটনা হয় না, ওনার সঙ্গে বলছিলাম আমি নিজে ইনভেস্টিগেশন আমার আছে, প্লাস এগুলো আছে, তো ওটা খুব ডেডিকেটেডলি কাজ করতে হবে। এখানে ওনার ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম করলেন, ডিফেন্সিভের কোনো ব্যাপার নেই, পুরোটাই অফেন্সিভের পুরো জায়গাটাই দেওয়া আছে। কারণ আপনি গভর্নমেন্টের এজেন্সিটাই করছেন, আপনাকে সামহাও যদি এন্ড অফ দ্য ডে কেউ আপনাকে ক্যাচ করেও না, সেটাকে আটকানোর দায়িত্ব আমাদের আছে, ঠিক আছে? একদম। আর এটা গভর্নমেন্টের পলিসি নেওয়া হয়েছে, এই লাস্ট আবার সামনে 1 তারিখ থেকে 10-12 জন জয়েন করবে। টোটাল স্ট্রেংথ আমার দাঁড়াচ্ছে 20 থেকে 25 জন, কিন্তু এতে হিউজ ভ্যাকেন্সি কিন্তু আছে। একটা জিনিস আমি বলুন, যে যতজনকে নিচ্ছেন আপনারা তাদের মধ্যে কতজন হ্যাকার মাইন্ডেড? হ্যাকার মাইন্ডেড আমি পেয়েছি, এখন কাজ করার রাজীব আছে, হ্যাঁ। চিরঞ্জিত আছে, হ্যাঁ। কাজ করার মতো। বাকি তো আমাদের এরকম হয় না যে আমি দেখে নিলাম এর পোটেন্সিয়ালিটি কতটা আছে। আমি মিস্টার বিশালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, ওনাকে যদি আনতে পারতাম, তো সেখানে একটা স্যালারির একটা ব্যাপার থাকে, এবং আফটার 1 ইয়ার্স কি ফিউচার হবে সেটার একটা ব্যাপার থাকে। তো সাইবার প্যাট্রোলিং সেল যেটা তৈরি হয়েছে, আমার মনে হয় না কোনোদিনই এটা থামবে, এটা বাড়বে, জায়গা নেই কোনো যে কোনো ইনভেস্টিগেশন। মানে আমি নিজেও করেছিলাম লালবাজারে লাস্ট 3 দিন, কোনো ফুটপ্রিন্ট মোবাইল থেকে, যেটা আমরা ইউজ করি, সেলিব্রেট ইউজ করছি, সেলিব্রেট মানে ফিজিক্যাল এক্সট্রাকশন .bin ফাইল থেকে নিয়ে তার এক্সট্রাকশন করে, ইভেন হোয়াটসঅ্যাপের এনক্রিপশন ভার্সন 12কে ডিক্রিপ্ট করে তার ডেটা কীভাবে অ্যানালিসিস করতে হয় আমি নিজে করছি ওগুলো। কিন্তু দরকার আরও ম্যান পাওয়ার দরকার। আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ডাইরেক্টলি আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন দিয়ে জয়েন করে আমরা আসছি। এবার সেখান থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কোথাও লেখা থাকে না এই জায়গাটা, কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে বলি, যেমন ধরেন আমাদের যদি সফটওয়্যার ওয়ার্ল্ডটা দেখেন, দেয়ার আর মোর দ্যান 60,000 কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার পার ইয়ার। তার মধ্যে হ্যাকার কতজন? আপনি টোটাল ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দিচ্ছি, আমি সিকিউরিটি ডোমেনে আছি, দেয়ার আর ওপেনিং অ্যারাউন্ড 4 lakhs অল ওভার ইন্ডিয়া। লোক রয়েছে 25,000, টেকনিক্যালি এক্সপার্ট 5,000, এলিট 150, 150 only। এলিট মানে যারা অ্যাকচুয়ালি সে রোড রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যারা পেনিট্রেট করছে। হ্যাঁ, সো ফ্রম দ্য কর্পোরেটের এই অবস্থা, কর্পোরেশন হিউজ ওপেনিং আছে। কারণ কি কর্পোরেট থেকে we cannot do anything, like he is having that power. What you have in corporate is salary, right? It's like, you know, you are getting. See, it's all about the client environment. I mean, basically, whenever we are working for the clients, right? So we all having the clients. We are engaged in a project. So Yeah. whenever there is a project, we are executing that. But there is a limitation as well. Surely, So that is again one point. এন্ড অফ দ্য ডে মানি ম্যাটার্স, Right. ঠিক আছে না, সেটা করার নেই। কিন্তু আমরাও চাই যে মানে আপনার কাছে সেজন্য আরো আমার বেশি ফার্স্ট টাইম দিলাম, শুনেছি। আর ভবিষ্যতে যদি আপনি সুযোগ দেন তাহলে আমি আবারও আসতে। না, আপনি we are most informal. লেট করে চালু করি, বসে বসে এখানে বিরিয়ানি খাওয়া হয়, আড্ডা মারা হয় প্রচুর। আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড আছে, মানে তার কাছে আমি শুনেছিলাম ডিউরিং কার্গিল তারা ওই করাচির যে পাওয়ার গ্রিড আছে সেটাকে শাটডাউন করেছিল। আমাদের ইন্ডিয়াতে হয়েছে, আমি জানি না। আমি ইন্ডিয়ার ছেলের কথাই বলছি। ইন্ডিয়াতে হয়েছে বলছে, ইন্ডিয়ার সিস্টেমটা হয়েছিল তখন সেটা কিন্তু কলকাতায় ছেলেছিল, মাঝখানে হয়েছিল যে গ্রিড থেকে পাওয়ারের প্রবলেম হচ্ছে অনেকটা, মানে 3 বছর 4 বছরের ঘটনা। ওইরকম গ্রুপ, এরকম 2-4 জন ছেলেও আছে। মানে আপনি যদি রাক্সিদ ট্যান্ডন এদের নাম যদি শুনে থাকেন, না এই সমস্ত গ্রুপগুলো, তো আমি তাদেরকেও রাশিদ ট্যান্ডন মানে হাওড়ার না রাক্সিদ ট্যান্ডন আছে, গুজরাটের আছে। তো যারা সিকিউরিটি নিয়ে একদম ক্রিম লেভেলে কাজ করছে, আমি নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আর কি চাই এই জায়গাটা এরকমভাবে তৈরি করতে।
কিন্তু তার জন্য যেমন ধরেন ইন্টার্নশিপের কথা বলছিলাম আমি, যে যারা স্টুডেন্টস আছে তাদের মধ্যে যে কোয়ালিটি, ধরেন আমাদের মধ্যেই বলছি নীলন কেমছি, হ্যাঁ, মানে ইজ আ রিয়েলি কোয়ালিফাইড পারসন হু ক্যান অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউট, এবং দাদা অনেক বড়দের থেকে হয়তো ভালো কন্ট্রিবিউট করবে, কিন্তু পাস আউট নয়, দরকারই পাস এই সঙ্গে 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 চলে এসেছে বলতে, এদের তো আমি চেনেন ছাত্রেরা নটোরিয়াস গোবিন্দ সিং, বিকাশ। না, আমার পাসিং আউট নিয়ে তো দরকার নেই। আমি এদের কাছে ব্যাপার হচ্ছে ইন্টার্নশিপ দরকার, এদের ভ্যালু অ্যাডিশন, রাইট? ওরা বাড়িতে লিখলো, আপনাকে দিয়ে দিল, আপনি কিছু পে করে দিলেন, ফ্রিল্যান্সিং। কিন্তু ভ্যালু অ্যাডিশন যদি ওদের ফিউচারে করতে হয়, যদি সিআইডির আন্ডারেতে একটা মানে ওই কোনো একটা হয়, কোনো অর্গানাইজেশনকে দায়িত্ব দিয়ে তাদের শুরু করানো ইন্টার্নশিপ, যে 10 জন থেকে জমা করা হলো, তাদেরকে টাস্ক দেওয়া হলো, দে হ্যাভ কমপ্লিটেড ইট, কোনো একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ হলে তাই বেরিয়ে গেল, শেষ, তাই ছাড়া কোনো সম্ভব না। এবার সেটা অফিসিয়ালি তাদেরকে সিআইডি থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হলো যে ইউ ওয়ার্ক উইথ আস, সো ইউ আর গেটিং আস। আমার মনে হয় না গভর্নমেন্ট থেকে এরকম সার্টিফিকেট কোনো কিছু দেওয়া হবে না, তাহলে যে সিআইডি ধরে নিয়ে কাজ করছে, ওরা কি রিজুমে লিখতে পারবে না যে উই হ্যাভ ওয়ার্ক উইথ সিআইডি? এক্স্যাক্টলি, একদম লিখতে পারবে। আমাদের যেটা হচ্ছে ওদেরকে দেওয়া হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হবে, এই পিরিয়ডের এই স্যালারি দেওয়া সেটা হবে। ইন্টার্নসদের জন্য কি করা যায় না? ইন্টার্ন মানে 3 মাস থেকে 6 মাসের জন্য বলছে ইন্টার্নশিপ সার্টিফিকেট। তাতে কি হয়, এক নম্বর ওদের ক্যারিয়ারের একটা ভালো ছাপ লাগে যে হ্যাঁ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কাজ করেছি, উই হ্যাভ ডান ইট। হ্যাঁ, প্লাস আপনাদের সুবিধা, ইউ আর নট পেইং হিউজ, যেমন ধরেন অবভিয়াসলি ওদের স্যালারি খুব ভালো হবে, এবং ওই লেভেলে যারা আছে তাদের স্যালারি আরো ভালো হবে। না, একটা জিনিস আমি বলতে চাই, এখানে যে লেভেলের কাজ হয়, যেখানে পেনিট্রেট করা হচ্ছে, যে জিনিসগুলো আমি আপনাকে তুলে দেবো, সেক্ষেত্রে আপনাকে 3 মাসের মধ্যে সেটা আপনার কাছে দেবো, এটা আশা করা যায় না না, পেনিট্রেট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, which you have a dedicated team. আমি একটা টার্গেট দিলাম, সিম্পল একটা এমএসডিএম দিলাম, মিস্টার এক্স, হ্যাঁ, ওখানে একটা র্যাট দিতে হবে তোমার। এই র্যাটটা কথা বলছি, ধরি আমার র্যাট ডেভেলপ করতে হবে, রাইট? র্যাট ডেভেলপ ফর ইউ গাইজ, ইট ইজ টেকিং ইয়োর ইনভেস্টিগেশন এফোর্ট, কারণ র্যাট ডেভেলপ একটা ডিপ্লয়মেন্ট একটা, ডেটা কালেকশন আর একটা, তার মানে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি তিনটে টিম তৈরি করতে হবে। What about creating an internship where the people will join over there, security minded people, they will create the rat for you. আপনার যে এক্সিস্টিং টিম আছে তারা মনিটর করুক, তারা ডিপ্লয় করুক, ইজ ওকে। কিন্তু ইন্টার্নশিপ যে টিমটা আছে, কেন আপনাদের টিমের মধ্যে যে disorganization দেখেছি আমি, what I understand from corporate background, it is not structured. Structured means there is no architect, there is no orchestrator. Because in a team, you need an orchestrator to orchestrate everything, the proper management. There is no project manager. Project manager হয়তো চাপ দিয়ে ওরা নিজেদের সেন্টিমেন্টে কাজকে করছে, কিন্তু কদিন বাদেই দেখবেন আপনার যখন লোক বাড়তে আরম্ভ করেছে, ইট উইল বি মোস্ট ডিসঅর্গানাইজড, পুরো আইটি স্ট্রাকচার ঘেটে বসে আছে, নিজেরা কি চালাচ্ছে, নোবডি নোজ what is the exact requirement to run something. The problem is there is no architect, so you will require a solution architect, you will require a project manager, you will require employees who will work regularly as your member, and you need some thunders who will create some tools. So you can create these thunders from internship, because they are, presently they are working on security, because Black Hat, Pakistan Hat, Bangladesh Hat করতে থাকছে। Secondly, fresh brain, new ideas, right? If you are inside the box, you are inside the box. আপনি হাত না। But if they haven't they are thinking about new technologies, এদেরকে যদি খানিকটা ট্রেনিং দিয়ে, 1 মাসের ট্রেনিং দিয়ে, বাকি 3 মাস বলা হয় যে বস you develop a new kind of brand which can do this and that. তো এটা পারলো কি না পারলো আলাদা ব্যাপার, একটা ট্রেনিং এদের কমপ্লিট হয়ে গেল। সেকেন্ডলি পুলিশের একটা ইন্ডাস্ট্রি ফেস হলো। ট্রেনিং বলতে কি হবে? ট্রেনিং মানে ধরুন এদেরকে বলা হলো হোয়াট ইজ হ্যাকিং, যে এরা এখনো পর্যন্ত এদের মধ্যে হ্যাকিং ব্যাপারটা বোঝে সবাইকে না। না, এই ট্রেনিং তো আমাদের মধ্যে কোনো কিছু প্রোভাইড করা তো হয় না। তো থার্ড পার্টি হয় না, মানে আমি স্ট্রাকচার আমি তো জানি একটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন অনেক কিছু লেখুন আছে, কিছু লেখুন মানে প্রসিডিউরাল কিছু ব্যাপার আছে, অব্লিগেশন আছে, বিল পাস আছে, এইগুলো কমপ্লিকেটেড। কিন্তু আমি ওই ক্লারিক্যাল জায়গাগুলো ওগুলো নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনার মধ্যেই নিই। কিন্তু যদি স্ট্রাকচারটা না হয়, আপনাদের চিন্তা ভাবনা গোটা লাইফ ভিউটা হেঁটেছি হয়ে থাকে। কারণ ধরেন আজকে ধরেন কতজন লোক হলো, আপনাদের 22 জন লোক হলো, রাইট? আরো বেশি হলো না। আমি এখানে দেখে গেলাম, আমার এখানে 4 জন 5 জনকে পছন্দ হলো, আমাকে সে লিবার্টিতে দেওয়া হয়েছে, আমি গিয়ে সুপিরিয়রের সাথে কথা বললাম, এই 5 জনকে আমার লাগবে। স্ট্রাকচার তো না, তারা আজ করবে। যেমন ধরেন রাজীবের কথা বলছি, রাজীব যদি কোনো একটা ধরনের বড় যদি অ্যাটাক অর্কেস্ট্রেট করতে যায়, রাজীবের প্রবলেম। কারণ রাজীব ওকে বলা হলে এটা অ্যাটাক করতে হবে, রাজীবের টার্গেট দাম হয়ে গেল, না হলে ছেড়ে দেবে।
হ্যাকার্স আর ইন দিস মাইন্ড, যদি আপনাকে সেটাকে টার্গেট করে রাখতেই হয়, কারণ আপনাদের ক্ষেত্রে সেটাই টার্গেট, রাইট? তো ইউনিট অর্কেস্ট্রেশন, যেখানে মাল্টিপল টিম কাজ করবে, একটা টিম ডিডস করবে, একটা টিম ডিডসের সময় চেষ্টা করবে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সিস্টেমটাকে বাগ করা।